Thank you. All right, so welcome again, everybody. I'm going to go ahead and share my screen. And let's just start with the basics. Can you guys see this? Yeah? Yes. You see it? Yeah, Thumbs up? yeah. All right, so for the ones that don't know, the Air 420, we're working off dynamic variable resistance of a lot of our pieces. We're going to specifically talk about the leg press once we get to data, but just know the Air 420 software can be put on any piece of Keiser equipment. I recommend utilizing the leg press, the chest press, and the biaxial upper back, just because they are stationary pieces and you don't have to worry about the technical aspects of teaching something. So if I was going to do something in the rack, your squat would look different than my squat. We get on a leg press, we're both going to look the same depending on our ranges of motion. So that's why I recommend those from a validity standpoint. Hopefully you all have this brochure, but if not, I can send it to you. Just know that it can be used as performance testing. It can be used as baseline data. We want to be able to track force, velocity, power, and acceleration metric points along the entire strength continuum, which means from very light resistances all the way to heavy resistances, and all at great speeds as well. And there's really no other tool that's out there that can do that. And I'll share some things about force plates, et cetera, that you guys probably have been exposed to as well, to show some of the differences between our pieces. The big one is unilateral and bilateral comparisons that we can use with this equipment. We can track improvements over time, return to play protocols. So if you have someone that's injured and you have data pre and post injury, obviously that makes sense. Or maybe you're going into the medical and hospital rehab market, that is very popular as well. Excuse me one second. Yep. Luiz, eu acho que é interessante a gente fazer umas pausas e fazer resuminho para a galera não ficar muito perdida. Okay, I think Thiago Levi is trying to get in. Let me see. If there is some people trying to get in. Yep. I just looked. Yeah, I think it's important to say that this presentation is gonna be recorded. Essa apresentação vai ser gravada, né? Então dá para depois ouvir novamente. Eu vou tentar fazer alguns resumos, mas eu acho que como a gente tem pouco tempo para a gente poder absorver o máximo, né, do Mac, eu vou vou resumir bem, deixar mais ele falar, e aí a gente grava e, de repente, se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, principalmente o pessoal que está começando, para a gente explica aí o que for. Sorry, Mac, I'm just saying to... I'm going to give a brief translation after you speak, but I will not give you the full translation so we can have use most of the time. And if somebody has questions after, especially who is beginning with the machine, they can ask us later about this. But I can, so now I can make this quick brief after you do some of your part. Yeah, what I'll do is I'll pause after certain segments, Luis, and let you go ahead and explain it for the ones, so that way we have that back and forth. And if you have any questions or anybody has any questions at any time, interrupt me, stop me, raise the hand on the Zoom, or put a question in on the Zoom, and we'll discuss it then. Or if you see somebody trying to get in, let me know, because if I share my screen, I can't see when somebody's trying to get in where I have to admit them in. So just let me know. Thank you, Mike. Yep. All right, I'm gonna go back to Sharon and let's just walk through the actual steps that it takes. Let's see if I can get it to pull up. 420. 1 second.
Testing sheet. All right, you guys see this? All right, so this is coming from our certification manual, which is called our foundations. And this is just the protocols that we would follow. So the ones that have not done this test before, this is basically what it is. You know, we're looking at collecting the data, force, power, velocity, and acceleration, all at high velocities. We want to measure the unilateral and bilateral matrix points, create a baseline performance test, similar to the concussion baseline test. We can track physical adaptations over time, and we want to be used in developing return to play and return to perform protocols. Like I mentioned before, the primary lifts, lower body leg press, upper body chest press, and maybe a biaxial upper back. I guess the first question is what pieces do you guys have that you've used, the ones that have used Air 420, what pieces of equipment do you have them on? Leg press, all leg press. Perfect. All right, so we can talk about that, but just know that it can be put on any piece of equipment, or it can come on any piece. Right, as far as the procedure goes of how I would test people, we take them through a warm-up. That could be a warm-up that you have. Just make sure that that warm-up is consistent each time that you test, so that person is going to have the same warm-up every single time. We want to assign the key fob to the individual performing the test, and that's just by sticking the key fob in. The display screen will come up, and you can actually write their name on the key fob on the screen itself. If you're doing multiple tests, just know that you can use the same key fob and still save it as a different name once it pulls up into the computer system itself. You want to adjust the seat and the lever settings to allow for the full range of motion on the machine. On the leg press, the seat setting with the knee flexed typically is usually what we see at 90 degrees. Depending on the participant, if they're not able to get to 90 degrees, you can enter their seat adjustment on our display screen, so that way it will record it, so the next time that you'll know exactly where they're at as well. You're going to insert the key fob into the machine display, and then we're going to determine an estimated 1 RM by performing 3 practice repetitions. You might be able to do more than 3 practice repetitions, but what we're trying to accomplish is finding what we think that participant can do for a 1 RM. What we have found here is typically if they have done back squats before, what we're seeing is you could take somebody's 1 RM back squat and double it, is about where their max might be. So that gives you a good indication of maybe where that participant could start at. Now, knowing that, you could still have them do these 3 repetitions to find out exactly where they are. Now, it's okay if we undershoot or overshoot, because once we get this data points and we cross our axes, which we'll get into, we're just looking for somewhere around the 1 RM. To get into the test itself, we want to press and hold both buttons down. Obviously, the display screen will say CLER first. That's clearing the display, but as you hold it down, it will say 10R, and then we're into that testing protocol of our 10 reps. It's at this time where you want to go to step 7. You're going to set the resistance to the estimated 1 RM that was determined in step 5. So for instance, let's say that we had 600 pounds of resistance. I'm going to let one more person in, excuse me, I'm admitting one person. And we're going to perform each repetition only when the display timer reaches 0. So on the display screen, you're going to see the resistance in the upper left-hand corner. You're going to see in the the lower right-hand corner, there's a couple boxes. And when it reaches 0, it'll be a timer. That's when you can perform that next repetition. So you don't have to have a stopwatch or anything. Step 8, you're going to perform 2 explosive concentric practice repetitions. On the display screen, it will say -1 and -2.
You don't have to do those consecutively, which means you don't have to go 1, 2 really fast. We can push out 1, get yourself set, and then push out a second time once that display screen reaches 0. After your 2 practice repetitions, that's when you're going to go anywhere up to 10 more explosive concentric repetitions. Now, again, you might only get to 8, which is fine. You might get more than 10 if the participant is able to keep going and you've underestimated their 1 RM, then we can move on forward. Once they can't do anymore, or they feel that they can't do anymore, you can terminate the test by just pulling the key fob out. Once the key fob is taken out, the data will automatically come up on the screen itself. So I'm going to stop there. Lewis, if you want to take some people through that to make sure that they know how the test is done, we can do that. And you just let me know when you're done. Ok, thank you, Mac. Então, pessoal, ele passou aqui pelas etapas, né, do teste. Eu acho que essas etapas, para quem não realizou o teste e tiver dúvida, eu acho que é legal depois entrar em contato com o André, que aí o André pode explicar passo a passo, porque realmente, esse momento aqui é bem simples, é realmente as etapas do teste. Eu só queria pontuar um ponto que eu acho que ele é bem importante, que muitas pessoas perguntam, que é o ponto 5, que é como eu vou determinar o meu RM máximo, né, a carga massa, para poder estimar antes de começar o teste. Então, o que ele falou, você faz 3 repetições, né, para ver qual que for a maior. Não precisa ser perfeito, você não precisa ter essa carga exata, é realmente uma estimativa, porque na hora que a máquina começar a rodar o protocolo de avaliação e pegar os pontos, ela vai se aproximar e vai identificar a curva de força e velocidade, de potência, vai estimar, mesmo que aquele RM estimado inicial não seja o mais próximo, né? Então eu acho que esse é um ponto que geralmente as pessoas têm dúvida. Os outros são pontos normais do teste em si, né? Então é só que realmente quem não conhece é fazer o teste na máquina, e qualquer dúvida pode ligar para o André, tá? Sobre isso. Thank you, Sarah. The one thing that I didn't mention, which I should have, and maybe you went over it, is when we're utilizing the leg press for the test, make sure you pull the pin from the leg press to allow for that bilateral test. So they're going to be pushing out on both legs at the same time, but it's going to be bilateral. I didn't say that, but it's a good point. Yeah. Não, é que o leg press, ele tem um pino entre os dois pedais que às vezes tem que tirar e tem que estar sempre unilateral, né? Nunca fazer o teste com os dois, né, com o pino preso, porque isso aí inviabiliza o teste. E também um ponto aqui do ângulo, né? Você tem que sempre tentar, na hora que ajustar para o usuário, conseguir esse ângulo de 90 graus aí é o ângulo ideal aí para fazer o teste. Tá. Ok, Matt, you can. All right, so we're going to jump in now to what a screen looks like. All right, so once you pull the key fob out, this is going to show up on your display screen. A lot of information in one place at one time. I always start, you can see these fobs up here where it says by rep, graph, summary, and variable test chart. I always start explaining things utilizing the variable test chart. So for the ones that are not familiar, this is our force velocity profiles, unilateral Mac, force velocity profile. Excuse me, yep, go ahead. I cannot see your screen. I'm not sure if it's only me. All right, let me stop and I'll try again. How about now? There you go. Yes, now I can see. Perfect. Thank you. Thank you. All right, so this is our force velocity profile. I'm trying to squeeze this in here, where this bottom axis here is the force. This is our velocity on our vertical axis. And then our power curve is here, where the power is on this axis. So when we first pull up this screen,
it's going to actually look like this. When you first to pull out that key fob, you're going to see up here in the upper left-hand corner that it's by rep. Then it will have a graph tab, summary, and variable test chart. I always start with this variable test chart. So I skip this one for now, and I go right to the variable test chart. That's what this looks like. And then as you can see here in this box, this participant was a healthy, unquote, healthy individual, and they did 15 repetitions. So this is the force in kilos for each repetition. And notice that I didn't explain this earlier, but you're going to start at a very light resistance. And I think it's roughly like 15% of your projected 1RM. And it goes up by 9 to 10% for each repetition as you go throughout the test. And notice when we go through the test, we want to explain to that participant that we're trying to be as explosive as possible for every repetition. We want to try to get those velocity parameters. So no, these are the forces that they did within that. And right here, when we're looking at these lines, I'm going to take everything off. So you can see this box over here. You can click everything all off, and we can just look at the velocity points of the left leg. We'll start there. So these are all the velocities that are correlated with each resistance for those 15 repetitions. So what the algorithm does within the computer system is we can draw a line through those. I'm going to take those off, where we can now see where our estimated isometric strength level comes down to, and where our absolute velocity max is over on this side with the left leg. And we can see those if we look over here. You have your left leg here. Your velocity max is 2.34 meters per second, which is right up here. And our force max is 204 kilograms, which is down here. And again, this is just a projection of all those data points that we collected. Same thing with our right leg. We can show all the points associated with the force and velocity, and we can draw our line that way, where we can see that where it's crossing the axis. Now, without the power reading, what we're looking at here, the red line is our right leg. The blue line is our left leg. So just immediately by looking at this display screen is, I can see that the right leg is stronger than the left leg. And then up here, we can see that the left leg is faster than the right leg. And a lot of times you're going to see that cross where your strong leg is not your fast leg. Obviously, there's lots of data out there. Love to see what you guys are getting to, but on quote, healthy individuals, we typically see that cross pattern. Lewis, go ahead and sort of explain that to him if you can, and then we'll go from there. Eu acho que esse ponto final, eu acho que é interessante, que ele colocou da linha vermelha e azul, né, a perna esquerda e a direita, onde a esquerda ele se apresenta com uma maior velocidade em relação à direita, e a direita com uma maior força. E então as curvas, as retas, né, de força e velocidade, elas se cruzam. E é muito comum a gente identificar em indivíduos saudáveis esse cruzamento. Isso é super natural, né? Ocorrer isso. Ele passou um pouco aqui pelo display essa tabelinha que tem 1, 2, 3 e a informação em quilogramas, onde ele são as cargas que foram utilizadas na medição do teste. Ele falou que começa com aproximadamente uns 15% e vai aumentando em aproximadamente 10% aí da carga até chegar no RM máximo. Não tem problema se passar das 10 repetições ou se for menos que 10. A ideia é que consiga terminar o teste em torno de 10, quer dizer que o RM máximo foi bem aproximado. Se terminar com mais de 12 ou menos de 8, quer dizer que o RM máximo inicial não foi bem estimado. E aí estão todos os parâmetros em cima da tabela, que seria interessante, acho que na hora que ele abrir para a pergunta,
Quem tiver pergunta sobre qualquer um desses parâmetros, a gente fazer para ele. Tá? E, de novo, assim, quem está começando agora com o equipamento, a gente tem um outro canal aí com o André, com a equipe, para poder tirar essas dúvidas sobre, vamos dizer assim, mais iniciais da tela e do funcionamento. Tá? Ok, Mike. All right, so now that we have those data points, what we can find out from having that projected isometric strength level is we can look at our power numbers as well. And we can take those curves with the right side and our left side data points. So what typically will happen is we'll take this number down here, which is our, say, our right side force max of 210, and then you have your force max of 204, and about 50% of that value is going to where we have peak power occurring up here. So our peak power on our left side was 1,166 watts. On our right side, 1,168 watts. So very close, you can see together. Again, healthy individual, that's about the same here and here, therefore their power output is about the same as well. So once I look at this, then I go by rep. So I go back to my by rep chart and I see all this mess. So I take it all off. Now, depending on what you look at, we're just going to pull up left peak power and right peak power just to show you what it looks like. Now, this is, again, by rep. So each one of these is rep 1, 2, 3, 4. You can take your cursor and you can slide it over and you can see all the repetitions within the system. So what we're looking for is now those differences between right side and left side. So we can see here, we're pretty much the same all the way throughout. And here we have the left leg getting a little bit more powerful in the middle of those repetitions. And then as we go through, the right leg, once we get to higher forces, starts to take over. Now what we can do is, you have a ratio button here. We can click our ratios. And there's a lot going on, but basically that tells you a percentage of difference. So I'm just going to take those values off and we can just look at the percent difference between right side and left side. And anything that really is below 10%, I'm not so worried about. Anything over a 10% deficiency doesn't necessarily mean that there's an injury or an injury will occur, but it's a red flag of, hey, let's investigate further of what's going on. And I'm going to show you someone that has had surgery as well, so you could see those differences. But I wanted to show you a healthy individual first of everything is under 10%. And that's just on peak power. Now you can look at your average power as well, if you're interested in that. And you get an average reading throughout the same thing. And we can look at ratios as well. Again, all under 10% other than this last repetition. You might have an outlier. That could be an outlier. I look for anything over 10% in multiple repetitions. So if I have 2 or 3 reps that are over a 10% deficiency, I'm going to dive in further and see what's going on with that. Now, we also have amount of work that's being done on left and right side. Sorry about that. Oh, I can show you that. You can click on the graph. You can change the colors of the graph if you want as well. But know that you can display work. And then you can also display, this one is range of motion, left and right side ranges of motion. If you guys are familiar with Ty's had some problems with his knees and whatnot, and his range of motion is way different than this person's. You can really see the difference in ranges of motion. Lastly, there is reaction time. And again, with reaction time, I would do a specific test. If I was looking at reaction time, a specific 10 rep test just for reaction time. I wouldn't be worried about what their power is, what their velocity is, etc. I want them to focus squarely on that display screen. When it reaches 0,
they have to explode out. What happens is when they start focusing on velocity and power, their reaction time is not as accurate. So just know that if you're going to look at reaction time, do a test specifically for that as well. So that's that screen in a nutshell. You want to explain that one a little bit, Luis? Yes, thank you, Mike. So, então ele mostrou que a gente consegue ali ver a comparação ponto a ponto da perna esquerda e direita, e a gente tem a opção do ratio, né, que é o percentual de diferença entre a esquerda e a direita. E aí você consegue, inclusive, tirar as colunas e conseguir somente enxergar o ratio de uma forma isolada, mais limpa. E o que ele comentou é que qualquer ratio abaixo de 10%, né, essa relação abaixo de 10% não é algo para a gente se preocupar. Mas acima não quer dizer que tem algo errado, mas é uma bandeira vermelha para a gente poder, que a gente tem que investigar, né? E aí a gente tem essa visualização de forma de pico de potência, e aí o ratio do pico de potência. Agora ele está mostrando da média da potência, então a média da potência ao longo do movimento. Aí tem o ratio, né, o percentual também da média, né, para você comparar. Aí depois ele passou pelo trabalho em si, né, então quanto que foi produzido de trabalho naquela execução, você consegue ver da direita e da esquerda. Depois ele passou pelo room, range of motion, né, amplitude de movimento. Então ele deu o exemplo até do Tai, que é o novo presidente da Keiser, que era o antigo diretor técnico, que ele está com uma amplitude limitada no joelho, que ele passou por um problema aí no joelho, e aí dá para ver o teste dele bem diferente de uma pessoa saudável como essa. E aí, por último, tem a reação, né, o tempo de reação, que é sempre interessante não misturar ele com os outros testes. Então, quando você for fazer tempo de reação, fazer uma análise só do tempo de reação, mas se você for fazer uma análise de potência, outras análises, não olhar isso, porque uma coisa acaba interferindo e atrapalhando no outro teste, né? Eu tenho uma pergunta para ele, eu vou fazer aqui. Mike, I have a question for you. From your experience using Air 420 or your experience, when should we see peak of power and average of power? How would you compare and analyze one and the other? In which situations? So if there is some guidelines for that. Yeah, there's not necessarily any guidelines per se. A lot of people just like looking at the average power of the repetition as opposed to peak. Some people just like seeing that peak power. You can see some differences I like to look at both, because sometimes the deficiencies will show up in peak power and not in average power, and then vice versa. So I think that's where the tool is good, is you want to look at both, because remember, the averages is taking the average power output for that particular segment as opposed to just the peak. So I know I didn't really answer that great. I like to look at both, because you'll see, I'm going to show you in here. Let's look at left peak. If you know some case that has a problem only in peak and not in average, or so we can point out. Yeah, I think it's all going to be dependent upon the actual individual taking the test of what you could see. I'll find out from Ty as well, because he's done a lot more testing than I have, to see if he's found any correlation between peak power versus average power, and to see if there's any correlation what's going on there. He might know some more information. I can send it to you. Oh, thank you. That would be great. Yeah. All right, I'm going to share. I will translate to the guys just so we can understand. Yep. Eu perguntei sobre se tem alguma recomendação de avaliar o pico e avaliar a média. Ele falou que é muito individual, cada treinador gosta de avaliar ou o pico ou a média, ou os dois, e tentar ver, porque às vezes você consegue identificar algo no pico e algumas vezes alguma coisa na média.
E aí eu perguntei se ele tinha alguns exemplos de que foi só identificado em uma situação ou em outra. Ele vai ver com o Tai, que tem feito bastante testes. Se ele tem algum exemplo para nos passar, ele vai me passar, se tiver. Só mais um momento que o Paulo tem uma pergunta aqui, peraí. Não, mas o pessoal da construtora naval, que é uma empresa gigante, chegou aí, eu tenho que entender eles aqui. Mac, you can keep going. Okay, I'm going to pull up now an injured person. Let's see. Can you see the screen now? Yeah? Oh, I can't. No? Can you see the screen? Share? No, I can. No? Let me try again. How about now? Yes. Okay. All right, so this is an unhealthy individual. Just wanted to show you what it looks like. Same thing here. I pulled up the variable test chart, and you can see now the left leg is stronger than the right leg, and the right leg is substantially faster than the left leg. And then remember, we can see those data points over here of our right leg is 2.47 meters per second versus 2.13 meters per second. Force, same thing, 305 kilos versus 284 kilograms. Therefore, our power is going to be skewed as well. So when I see this, I'm looking like something's gone wrong, or this person is post-surgical, most likely, or they have deficiencies coming in. Not to say that they're not high-performing athletes, because this person was a high-performing athlete, but notice where we can see those deficiencies and we can start tracking this information, and then we can determine what training protocols we should have that person performing. But before we do that, we'll go into the by rep. Let's take it all off and we'll show peak power just again, just to see peak power throughout the repetitions. Right leg, more peak all the way through, especially once we get into this middle ranges of motion through here, or the middle repetitions. And then once it becomes high force productions, our power output is a lot higher when those high force outputs are there. Let's take a look at the ratios. We can take those off. And now what we can see is before, remember anything over 10%, let's take a look at. We have 13%, 10%, we're at 9, we're hovering. So we know there's issues over on this side, which is the velocity side of things, right? Because those were our first few repetitions. We had a large deficiency here. That could be an outliner because it's only one that happens. But once we get down to this area where we're at 19, 17, and 14, 3 repetitions in a row, more of that strength side of the equation, we know that something's happening there as well. Now, let's take a look at our average power, like we mentioned before, and we're going to look at those. Again, not as bad here, deficiency-wise. We can pull up the ratios. We have 17, then 16. So we have a substantial one here at the very beginning of where velocity is calculated. We still have a larger one in the middle, which is typically where power is associated. And then we get into just one here, 18 and 11. So again, this person, this is probably an outlier where it sticks out, where it's just probably a bad rep on their part. You want to go ahead and explain those before we dive back into the other chart? Então, ele mostrou, ele apresentou um caso, né, de uma pessoa que tem uma deficiência clara entre as duas pernas, né? E aí dá para a gente perceber que tem percentuais altos, né, acima de 20%. É interessante ver que muitas vezes isso é interessante do AR 420, que você
essas diferenças você não percebe em cargas baixas, né? Você precisa realmente exigir uma carga ou em momentos de potência ou em cargas altas para realmente apresentar essa deficiência, né? E contrapartida em cargas baixas, que às vezes é mais fácil você testar de outras formas e sem velocidade, você acaba não tendo. Então, aí ele está mostrando um exemplo que tem, né? E ele mostrou tanto de pico quanto o de média, né? Depois o Max, show the average, please. E aí, isso. E é interessante também notar que isso pode ocorrer. Please show only the ratio of this. Então, que aí ele apresenta ali em uma deficiência em alguns momentos de velocidade, no momento da potência, né, que é próximo do meio, e na carga. Esse ponto que ficou fora, ele é um outlier, né, que a gente chama, que é um ponto fora. Pode ter ocorrido que às vezes uma repetição não foi muito boa, e aí ela saiu fora, e aí ela é desconsiderada do teste, do gráfico. Então, essa aí poderia ser desconsiderada. É comum, às vezes, num teste com várias repetições, ocorrer isso, né? Uma repetição não é bem feita. Por isso que ele sempre, na hora de fazer a curva, ele interpola todos os pontos. Ok, Mike? All right, so the next step is those are the two variable test chart and the by rep tabs that I typically use as a strength coach. But know that you can go in, you can click on the graph tab, and this gives you a lot more information in more detail, and it's time stamped of every single repetition that's going on. So we can dive in to exactly each repetition. You can see here, we can see multiple reps per second. So we can zoom in and really see exactly what's going on. We can take all this off. If you wanted to look at left power and right power from a repetition standpoint, just know you can timestamp all power, force, velocity. When are those things happening? I typically didn't use those, but more people that are probably smarter than I am can dive into this and find out exactly what they're looking for. So know that it has the capabilities of that from a research standpoint. Along with that graph tab, there's the summary tab. And this is where you would go to find all the data associated with everything that's going on, from kinematics, from power to velocity, force, the timestamps that are involved, each repetition. So if you need to find the information, then it's all throughout this spreadsheet here. Again, I didn't utilize that as much, but from a research standpoint, somebody definitely would be interested in getting all the data points and the timestamps associated with each segment of that particular repetition. How are we with that? Good? All right, so let's go back into yeah, go ahead. Yeah. Please, yeah. Então, aqui a gente tem o gráfico por tempo, né, onde a gente vai monitorando os pontos aí, cada 4 milissegundos. A gente tem várias informações bem interessantes de força, potência, velocidade, aceleração. É interessante, do ponto de vista que ele fala como strength coach, né, como treinador de força, ele foca mais na questão do gráfico, né, nos outros gráficos, mas pensando num ponto de vista mais de reabilitação, talvez um físio, né, é interessante fazer essa avaliação por tempo, você monitorar, por exemplo, a curva de aceleração, e você consegue ter alguns feedbacks aí, ver entrada de quadril, entrada de joelho atrasada, tem várias ativações erradas, tem vários feedbacks que dá para pegar dessa curva de tempo, né? O gráfico do tempo. E que nem ele falou que nem como ele é um treinador de força, não é a especialidade dele. E também aqui é bem interessante porque
uma pessoa que está pesquisando, sei que tem que nem o Thales e acho que tem mais uma moça que pode fazer, que está querendo fazer estudos em cima do Air 420. Então aqui você consegue pegar os pontos, né? Colocar levar numa outra forma, num outro sistema, ou Excel, que seja, pegar os dados e trabalhar em cima deles, e você consegue então, ter o dado exato do que foi medido no teste, né, para poder trabalhar em cima. Então, do ponto de vista de pesquisa, também é interessante coletar. Ok. All right, so let's go back to the variable test chart. So a lot of the questions that I get is then once we test somebody and we find out that their chart looks like this, well, what's the next step? What do we do next? And this is where we can start defining what their training protocol for that return to play or to try to get them back into balance. So when I look at this chart immediately it's not rocket science. When I'm down here, I know this segment, I break the graph into thirds. There's a third here, which is more velocity. There's the middle section of it where it's more power. And then there's this later section where we're looking at strength. We could break it down further, obviously, into speed, strength, and strength, speed, etc. Speed, strength, speed, and then you have your power. But again, to make it easy, velocity aspect, power, and strength. So when I'm wanting to look at somebody to train wise, I know that I'm going to train this individual's right leg, red is right, at higher forces to try to get them strong enough to match up with the left side. So I want to train right leg at high forces, again, still being explosive. I want to train the left leg in this power setting. So I'm going to take the associated resistance that's down here and train them at that resistance for periods of time to try to get that left leg more powerful to match up with the right. And then the same thing here, that left leg, I'm going to train at very light resistances, working on just velocities to try to get them back up to that 2.5, where I can start evening out these lines a little bit. So that's how I break it down. Let's go ahead and discuss that. And then I'm going to pull up like their second and third test as well. Legal. Então, ele falou assim, a partir do momento que você tem um teste desse, né, você vem a pergunta, e o que fazer em seguida, né, com um atleta, né? E aí, existem alguns métodos, né, de trabalhar. Ele busca um método simples, que ele divide em 3 segmentos, aqui o gráfico. Então, ele é força, potência, força no final, potência e velocidade no começo, então 3 áreas. Tem pessoas que quebram em mais, em 5 áreas, né? Velocidade, força, de velocidade, tem quebras um pouco maiores, ele prefere manter 3. E aí ele vai endereçando, treinando com o indivíduo, né? A perna direita e esquerda nessas diferentes estímulos. Então, ele, por exemplo, ele olha ali a perna direita, ele fala, quero subir um pouquinho mais a força dela. Então, ele trabalha mais força na perna direita. A questão da velocidade, então, a defasagem maior de velocidade na perna esquerda. Então, eu vou trabalhar a perna esquerda com menos carga, buscando mais velocidade na perna esquerda. Então, com isso, ele vem trabalhando, né, segmentando nessas 3 áreas, ele vai trabalhando e tentando ajustar aí a curva do atleta, do indivíduo que está desbalanceado. Ok, man. All right, so I'm going to go back and I'm going to try to open some more of those files. 1 second. Just 2. Just 3. We'll see if this works. Can you see the screen? Yes? Mm-hmm. All right, so what I did was I came up to my file and I opened multiple files on top of one another. So there's a file here, there's a file underneath it, etc. So I can go into each one. I'm going to go into this one. This was this individual's second test after a period of time.
So same individual, Ben Simmons. I think it was maybe, I have to look at the timestamp at the dates, but we're starting after training now. We're starting to get those things back to where they should be, where they're a little bit more even. We still have a little discrepancy from a velocity standpoint. So you can dive into each one of those tests again, and we can see exactly what's happening. Are we still deficient in some areas? We're pretty clean now from a force standpoint, which remember we can see down here. We go back to the by rep and we can see that velocity, high limb velocity is still an issue with the second test. So what are we going to concentrate on in training? Hey, we're good here. Let's get this left leg trained more up to get it closer to that 2.6 meters per second. So you can see that as we build our program, we can determine, is our program working? Are there setbacks in our program? Let's pull up the third one now. I believe it's this one, test 3. And we can see now we have a nice cross. If you notice, now that right leg is all the way up now to 2.72 meters per second. I'm going to pull up the other one just so you see it. And test 2, we were at right leg 2.56. So again, our right leg is pretty good here, but even on the third test, our right leg is getting really good on this standpoint. So don't think that this huge discrepancy, there's still, excuse me, that's the first test. No wonder you can see that. We're going to close that one out. We'll close this one out. So this was our third test. Again, we're not too bad here. Not too bad here, but that right leg has gotten faster than even when it was before. So our left leg still needs to catch up. But again, you're going to have a fast leg and not a fast leg, but we see that crossing action happening there. The cool thing is you can do, once you open and close all of these, you can see all 3 tests. Test 1 is our red line. I'm going to see if I can pull it up there. So initially we had high strength levels, but we had very low velocities. On our second test, you can see blue line, strength levels went down, but our velocity increased. And again, we're looking at, remember, maximizing power outputs. And that's where we're going to be maximizing power output. Great, his strength was great, but his velocity was slow. So maybe he had to decrease some of that, trained more from a velocity standpoint. And on the third test, again, we're very similar to the second test from a force production, but we've increased the velocity as a whole. Ideally, what we want to do is we want to move this graph up and to the right, where we're getting higher force productions at higher velocities. But this gives you the ability to see just one person's test 1, test 2, test 3, but you can also do this with multiple individuals or athletes. Let's say if, for example, you have midfielders in soccer and you wanted to pull up all the midfielders and see how they compare to one another, you could see here and start creating key performance indicators for certain positions of play, which is really what intrigues me, is trying to get as much data as we can across a multitude of not only sports, but in medical rehab settings as well. The more data that we get, the more that we can explain of looking for certain things that might help them further their careers or get them back to return to play or return to activity sooner. All right, go ahead. You want to explain that one? Essa é uma utilização bem interessante, né, do Air 420, que você consegue abrir os arquivos, né, e você vai vendo a sobreposição da reta de força e velocidade. E aí a gente consegue observar
no ponto zero, a curva, a reta vermelha, né? Então, onde ele estava bem lento, e aí a evolução, né? Que ele vem subindo na velocidade, vai sendo trabalhado para subir a velocidade. No segundo, ele subiu, ganhou a velocidade, perdeu um pouco da força, e no terceiro ele manteve a força e conseguiu ainda subir mais a velocidade, né? Então, você consegue ver a evolução, né, do treinamento, e também você consegue comparar múltiplos indivíduos, às vezes, no caso do time de futebol, você consegue pegar posição, né, de atletas e comparar, ou com base com profissional, você consegue fazer várias comparações aqui usando esse gráfico. And that's all I had for you guys. Really, that's really how I utilize it. Let's open it up to any questions that you guys might have, and we can go through it again. We can slow it down however you guys want. Então, esse é o overview, pessoal, da apresentação. Realmente é como ele usa o Air 420, e aí ele está aberto agora às perguntas. Podem fazer as perguntas ou que ele explique algo de novo, ele está à disposição. Se alguém quiser fazer a pergunta em português, pode fazer que eu traduzo para ele. Ou se quiser fazer em inglês também, tá tranquilo. Alô, ô Luiz. Oi, Thales. Opa, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. And two questions. About the results, the force strength, it leg, left, right. Luiz, acho que vai ser melhor tu falar para ele. Como que chegou aí o resultado, tanto da perna direita quanto da perna esquerda? Qual é a equação que a máquina utiliza para chegar naquele resultado ali, por exemplo, né, de X newtons, né, 300 newtons, enfim. E a segunda questão, também a segunda dúvida, já aproveitando, sobre o percentual da prescrição de exercício, né, que a gente geralmente utiliza ali 80% a 90% para força, né, 80, 75 para potência, enfim, se é melhor prescrever em cima da força bilateral, que é a carga, que é o resultado que a máquina acha, né, no final do teste, ou em cima daquela força unilateral, em cima, né, até dessa equação, por exemplo, que eu queria saber que a máquina utiliza. Não, beleza, tá. Matt, please, can you put your presentation again, the graph of power, the power graph? Yep, 1 second, I'll pull it up. Can you see it? Yeah, yes. Yes. Yes, move a little bit up, yeah. So we can see the numbers below, the X, yeah, okay. So, Thales, você quer saber exatamente o número só para a gente, qual que é a medida certinha que você quer saber? For example, carga 305 quilos, como que a máquina chegou nesse resultado, né? Claro que a gente sabe, existe, né, uma equação linear de acordo com cada repetição, mas até porque a gente tem até como manipular, né, no caso, o resultado. É uma coisa que o atleta, o ideal é que ele não saiba disso, né? Se a gente começar cada repetição com baixa velocidade e a gente aumentando a velocidade, essa reta ela vai ficar mais inclinada, né? E aí vai dar uma força maior. Mas a força isométrica, né, estimado. Isso, como é que ele chegou naquele 305 quilos
da perna esquerda, né? E a Ok. 284 da direita. Então, tá, eu vou fazer ele responder a primeira, depois a gente responde a segunda. Aí a gente vai. Matt, he wants to know how the equipment calculates the max force. As an example here, 305 kilograms for the left leg. So how? Yep. So it's within the computer system has the algorithm where when we start looking at those numbers here, so the more repetitions we get, the 10 repetitions. So it's an algorithm where we're determining where it crosses that axis based upon each plot point of those repetitions. And then you can have a trend line where it estimates where it would cross that axis of, and that's the estimation of an isometric strength level. So it's just an estimation of what the computer algorithm is showing based upon what those points associated with the force velocity curve are all the way down. Okay. So it's just an estimation. Okay. I will translate to him. Please show only the points again as you. Yep. We'll just do one side. Yeah, There. yes, thank you. Então, tá. Então, assim, conforme você faz o teste, aqui são os pontos que você coletou no teste, né? Então, os pontos, eles se aproximam a uma reta, mas como existem a própria variação da execução, né? Pode ser que uma execução foi bem melhor executada que a outra. Então, os pontos, eles não são exatamente uma reta, né? Eles são próximo de uma reta. Mas a gente sabe que a reta é a aproximação melhor. Então, a máquina tem um algoritmo que ele pega esses pontos e aproxima a melhor reta que representa esses pontos. E aí, o final dessa reta quando ele chega no momento zero de velocidade, ou seja, quando está em pura isometria, é a força que ele está colocando. Uhum. Sim, essa questão tu tinha me explicado mesmo, Luiz, a outra vez. Claro que tem alguns atletas, por exemplo, que têm maior velocidade no início, né, nas primeiras repetições, outros têm um pouco mais nas mais pesadas, né, com maior resistência, e acaba até gerando mais força. Enfim, deixa eu tentar resumir. Tem atletas que conseguem chegar ali naquela força bilateral, nesse caso de 552, mas não consegue gerar força unilateral, né? Parece que não é proporcional. Tem atletas que chegam só 280 quilos na força bilateral e consegue atingir uma força unilateral muito, muito acima, meio desproporcional, mas é porque tem relação com a aceleração, né? Eu acho que pelo que eu vejo é isso. Vai muito do gráfico, né, ascendente em relação à aceleração que ele gera eu acho que a forma na máquina. eu vou deixar ele explicar esse ponto para até ouvir dele e depois eu acho que é interessante ouvir, né? Mas eu acho que está relacionado, Thales, à questão da reta em si, né? De como ele aproxima a reta. Como porque a gente tem os pontos certos, e aí como que essa reta aproxima nesses pontos, e acaba que nessa aproximação da reta, ele acaba colocando uma força maior por conta da extrapolação das pessoas que têm pouca velocidade. Mas deixa eu ver, vamos ver a explicação dele. The question now is still related to that is because sometimes we have athletes that have a lower speed, the test, and they cannot do a higher resistance, like in the display force kilogram, they can do a high resistance, but when the graph do the extrapolation, when the machine gives us the max force, the force is higher than a faster athlete that can move higher resistance during the test, but because the graph, the machine gives a lower max force than the other guy.
he is kind of asking if you can talk something about that. You know? If I'm understanding correctly, they have athletes that are similar in absolute strength levels, but they're showing up higher on the test. Is that? No, actually, athletes that during is actually stronger. They can move stronger resistance, but they are slower. And then, but at the end, the machine tells to the sorry, I no. There is athletes with stronger athletes, and also faster athletes, stronger and faster athletes. That at the end, the machine give a lower Fmax, compared to athlete that is less strong and less faster. You know, because I imagine in a mathematical thing, if you just think about mathematics, if you have this athlete that has this line and the other is not less strong, but since he is less faster, his line do like in the extrapolation, not in the right point, but in the line of the extrapolation, they acaba give you like a high force. Like out that way. Yeah. So depending, that's my feeling about this question, but I'd like you if you can talk something about that, you know. the good thing about the test is if you get enough data points, and that's why we say anywhere between 6 to 10 data points, it's very accurate of that particular individual, of what their estimation of their isometric strength is. Now, remember, this is just an estimation of what their isometric strength is. This is like where their 1 rep max is, right in here, what they could project to do for 1 repetition. And then it just goes out. So if we have enough data points, the slope of the curve will change depending upon if that athlete is a velocity-based athlete where they can produce high forces, but not very, high velocities and not very high forces. So their slope then would look like that. Now, a strength-based athlete, and again, you can take different sports, different players, they might have a slope of a curve that's here, and it's like this. So again, it's very accurate. And what I'll do is send you a Norwegian study as well that was recently done in 2021 that sort of compares the Keiser 420 software with force plates. And it shows that basically pneumatics had a higher reliability from a testing standpoint. So I don't know if I'd answered that question, but just know the slopes of those curves will depend upon each athlete compared to right side and left side. This test about reliability is about numeric is high reliability for what test? What is this study you said? It's a Norwegian study that is out there. I'll send you the Norwegian study, okay, and then you can send it out. They were comparing Air 420 versus force plates to look at the reliability of the test to see which ones were more accurate. Então, só antes de responder a pergunta, ele tem até um estudo na Noruega que fez a comparação do Air 420 com outro equipamento force plates, onde nesse estudo mostrou a precisão do Air 420 muito maior até que do force plates. É bem reliable. E assim, o que é muito relacionado a ter os dados, né? Então, se você conseguir os dados corretos de todos os pontos, você tende a ter uma extrapolação correta. Mas o que pode ocorrer é que realmente, se um atleta mais fraco não fez o teste correto e não tem os dados de velocidade estão baixos, a extrapolação dele, na hora que você extrapolar, ele vai dar que ele tem muita força, mas é uma extrapolação errada, né? E o último ponto aqui que está medindo, o quadrado, é realmente uma medição
real do RM máximo dele. A partir daí, são forças isométricas só, né? Então, ali no final, é força isométrica, é a máxima estimada força isométrica dele. Mas é um número fictício, né? É um número criado baseado no que ele representou no gráfico. Então, é um número que a gente tem que ser, assim, eu acho que é um número que tem que tomar um pouco de cuidado para usar, assim, né? Eu acho que não é um número que tem que servir como base de referência para tomar uma decisão. Eu não vejo assim. Não sei se, Luiz, seria a força teórica máxima? seria a força teórica isométrica máxima baseado em todo o histórico que ele fez no teste, inclusive na velocidade. Se ele chutou o pau na velocidade e não fez velocidade direita e fez a potência de velocidade baixa, vai dar um teste isométrico super alto. Então ele é um teste. Se o teste é feito, por exemplo, nesse caso do Thales, se o teste dos dois atletas é feito corretamente em todos os pontos, é bem difícil ocorrer isso, né? Mas é uma representação, uma estimativa, porque realmente isso tem estudos, né, que é representado de uma forma, a curva de força de velocidade é uma reta. Então, a reta é a melhor forma de representar. E a gente está colocando uma reta que melhor represente todos os pontos, né? Então, não tem, isso, assim, uma reta que melhor representa os pontos. O que é fato? O que é medido? São os pontos. Isso é fato, é medido, é preciso. Fora dos pontos, o resto é estimativa com base né, uma estimativa. Matemática só. Se me permite, eu queria fazer só uma pergunta, queria aproveitar esse gancho. Uhum. Então, a gente deu para notar a importância que o equipamento tem, tanto do ponto de vista diagnóstico e na prescrição. E aqui no Retro, a gente quer começar a utilizar justamente nesses dois contextos, tanto na parte de diagnóstico quanto na prescrição. E, por se tratar de um esporte coletivo, a gente também pensa em individualizar as cargas de treinamento. Então, uma das ideias nossas é justamente inserir a carga ótima de potência de forma individual para cada sujeito, obviamente. E a pergunta que eu queria fazer é que, no primeiro exemplo que ele mostrou, a gente pôde observar que a Pmax levou em consideração justamente 50% dessa força teórica máxima. E quando a gente observa a parábola, o comportamento da potência pelo produto da força e da velocidade, a carga ótima de potência seria um pouco diferente. Aí eu queria justamente saber se a gente leva em consideração o comportamento da parábola, onde a gente pega o ápice lá do comportamento da potência e observa qual foi a carga correspondente, ou a gente observa aqui o valor de Pmax para justamente encontrar essa carga. Uhum. Mas o Pmax dos 50% da carga, que foi o que ele comentou, né, ali, que você, Estimado, né? 50%. porque não necessariamente o Pmax, eu vou perguntar isso para ele, mas não é dos 50% da carga, é realmente da parábola mesmo. Cada atleta, acredito que ele apresenta o ponto, né, da parábola em relação ao Pmax diferente, né? Tem alguns atletas que apresentam... Desculpa me intrometer, mas... Não, legal ouvir. O que eu percebi, até isso é uma coisa que eu anotei, tem atletas que apresentam a potência com 50% da carga dele, né, máximo, outros com 60%. Inclusive, a gente tem um atleta aqui, chegou até recentemente, é muito forte, e a potência dele foi gerada nos 88% da carga máxima dele. Legal, então, é perfeito. muito individual isso, né? Até para prescrever o trabalho individual depois. Total. Mas uma pergunta, o Pmax que aparece aqui, por exemplo, nesse caso dos 80%, ele apareceu, o Pmax, a parábola ficou maior nos 80% e o Pmax foi justamente nesse ponto, não foi? Na verdade, foi no primeiro exemplo que ele apresentou, porque eu fiquei na dúvida se ele levava em consideração o comportamento da potência, ou seja, a parábola, ou ele observava justamente o pedal. Ou se ele Deu para entender?
ou se ele pegava 50% da carga e achava o ponto ali, independente da parábola. Isso, É aham. isso. Eu vou perguntar assim, para ele, mas eu acho que o que vale é a parábola. Eu, assim, né, Aham. até onde eu É conheço o do equipamento, pontinho, né? mas É vamos... aquele ponto ali que aparece aonde ele atingiu o maior potencial. Aí traça aquela reta, né, de Traça cima para reta. baixo, e Isso. Aham. Eu ali vou... Mas ele assim, tem a na fala carga. dele, Uhum. Deu para entender que seria justamente esse 50% dessa força teórica É que eu máxima. acho que Então, em média, assim, vai, mas eu acho que isso não é uma regra, com A certeza não é média, uma eu regra. acho, né? tranquilo, tranquilo. Beleza. Vou ver ele falar. Mac, please show us the power core now. So, yeah, basically what they were saying is about during the test, different athletes has different behavior or different power curve. Some athletes is as powerful for heavier loads, others lower loads. So the curve is not always the max power is in 50%. Sometimes it show a case of athlete, a very strong athlete. The max power was in 80% of the RA max, and they were question about if it's right use the max power based on the point of the graph, or if they have to use always 50% or 6%. So Yeah, the 50% is just a projection of just an estimation. But yeah, everybody, like you can see in this graph, like he is more of his left leg is going to be more on the right side of this graph. So he's displaying more power from a strength standpoint than he is a velocity standpoint. Some athletes will be on this side of the curve where they're going to produce more power, where it's more velocity based or more that speed strength. So again, each athlete will be different based upon their capabilities. From a training protocol, if we want to look for their peak power and producing the most watts, then yes, you should train them at those numbers from that standpoint. But to know this particular individual is what we would want to work on is the velocity side of things. So we would want to train that 30 to 60% of their 1RM to try to get them to match back up, which will then increase these points further along the line to maximize what his power could be, if that makes sense. So 50% is just an estimation, but you can dive in and find out exactly where for these repetitions, for where peak power was occurring and at what repetition and at what resistance were they at for that particular peak power output. Pessoal, deu para entender? Quer que eu explique? Mas ele só confirmou o que a gente estava falando. Tá? Eu vou perguntar a sua segunda pergunta, Thales. Só relembra de novo rapidinho para eu... Eu acho que como tu falou ali também, né, sobre a prescrição do exercício, digamos, né, a gente leva em consideração a carga, por exemplo, aí nessa imagem, a perna esquerda, 305 quilos, eu quero prescrever 50% da carga, para um trabalho de velocidade, né, por exemplo. Seria o ideal prescrever em cima desses 305 e não aquela carga que é isométrica, que nem tu considerou dos 552, né? Eu acho que o mais interessante é realmente a gente pegar vamos perguntar para ele, mas assim, pelo que a gente tem, achar o peak power, e aí a partir do peak power dele você faz, né, você separa e fala, agora eu vou criar os quadrantes. O que para esse meu peak, que nem esse atleta, o que é super forte, o peak power dele é 80% lá da carga, então que aqui é minha potência, então se eu começar a ir para cá é minha carga, para cá é minha força, meu trabalho de força, para cá é meu trabalho de mais de velocidade, ou, né, força de velocidade. Então, a partir daí, você começa a traçar a carga ideal para o atleta, né? E não em cima
desse Pmax. Eu acho que não é o Pmax que importa. Eu acho que importa é a carga que ele chega no Pmax. Eu acho que essa é a mais importante, Thales. Eu acho que essa é a principal ferramenta do Air 420. É usar a carga que ele chega no Pmax como base de referência para fazer todo o resto. Sim. É isso aí, eu queria até saber em relação ao que a literatura diz, né, e pela experiência dele também, né, do MEC, de qual carga ele utiliza o percentual para fazer as prescrições. Tá, Né? eu vou. So Mac, we are talking now about which load we have to use in our prescription based on the training, and here we were discussing here, and I was suggesting that the best load to use for the is as we get based on these in these results, as we have the power max, the Pmax, we have the load for this Pmax. So based on this load of the Pmax, we can split and find the other loads that I want to work, which is force or velocity. It's much better use this than just get the Pmax, the Fmax. The Fmax, which is a straight, which is an estimation of force that sometimes not as because it's only an estimation, it's not Fmax. So using Fmax to do the other force is not as precise or good. Then use the Pmax, the power max, and get the float from power max, and then do the share. So I want to talk this about him, and they would like to know more about you, what you think, if you have experience, give us some thoughts about that. Yeah, I would do the same thing from looking at the isometric. Remember, this is an isometric strength projection. We would never utilize that number you could take that and take percentages off of that. I like taking, like you said, taking the power where I should be performing peak power and dividing up from that standpoint and taking percentages off of that. That's how I would train. Now, before I even do that, I got to look at the individual. And when I see this individual, before I start even diving in of where I should be training for power, where I should be training for strength, we got to first and foremost correct those deficiencies that we see. And the biggest deficiency here is the velocity component. So I go right to velocity-based training. So I'm working at percentages up. You can take that percentage of where they're performing their peak power output, and you can take percentages off of that to work on the velocity aspect. There's lots of different ranges out there, and there's lots of different ways to do that, obviously. We have our prescriptions and our protocols set into place in regards to how we would go about doing that, but people put somebody on for 4 weeks or 6 weeks. So it's really dependent upon that strength coach of how much time they have. But to answer the question, yes, take that peak power. I think that's a great way to do it. But then when you reevaluate and retest them, then we can know that these numbers will change based upon what you're actually doing in here from a training standpoint. And that's where you can see those baseline data information. And Mac, also ask if you have some or study or some document, some thoughts, some guidelines about which percentage you use, you know, how can you use this percentage, recommendations, you know. Yeah, let me try to pull up another chart real quick here. 1 second. Ô Luiz, ele falou ali, então a dúvida era justamente a carga, né? Ele utiliza então a carga individual, foi isso que ele disse ali, da carga unilateral que é encontrada na linha dessa de tendência no final da reta, aqueles 305 quilos, a partir dali que geralmente o que é mais recomendado é
a gente pegar o ponto de potência da parábola, Ah, lá da potência, tá? e sempre pegar da potência e falar, aqui você gerou a potência máxima. Quantos quilos? Eu gerei a potência máxima com 150 quilos. Então, Sim. é a partir daí usar os percentuais. Ele, inclusive, está vendo se ele vai pôr um material dele sobre isso, né? Então, é a partir daí ele começar a pôr os materiais. E não necessariamente... a força máxima que é estipular é sempre um parâmetro para você ir acompanhando a evolução, mas nunca fazer com base nele. Usar esse O como parâmetro, ideal. o pico da potência. Pico da Tá? potência, poxa vida. É a Não, tu carga vê, do né? pico Esse da tempo potência. todo, esse tempo todo eu estava usando aquela força máxima, né? Como referência, né? Mas é bom saber. Sim, usa, vai ser muito mais preciso e vai ter um resultado melhor. Aí ele pediu algum trabalho dele sobre qual é o percentual em cima dessa unidade do pico da potência. Aqui é o que ele vai mostrar agora para a gente. Uhum. Can you guys see this chart now? Uhum. Can you guys see this? Yes, yes. Okay, so these are just what Keiser has written up. You could see the theme here is max strength preparatory, max strength development, max strength complementary, and it gives us the rep schemes, how many sets that we recommend, what our multiplier is, whether if it's a 1 RM multiplier or not, or a max power resistance multiplier. RIR is reps in reserve, number of exercises per region, exercise type, whether it's a compound movement or not, and the recovery times associated with those. So we go through these, we can see those are all our strength protocols. And then you have our power protocols, max power, strength, speed, speed, strength. And we might change the names of these to be more of strength power and speed power, just to be more precise with Keiser. Max speed, general strength endurance, hypertrophy, and then eccentrics, hypertrophy, and strength. So they have all the rep schemes. You can see once we get into power that we're utilizing our max power resistance multiplier. So that's what we're talking about, the center line. We're going to use 100% of that, 100, 133%, et cetera, to correlate with each one of those training zones as we break down. If that helps you guys at all. Então, esse aqui é uma tabela que eles usam para tentar treinar. E você vê que essa coluna aqui, Max Power Resistance, né, é a mais interessante que ele falou. Você pegar o ponto da reta e multiplicar por 133% ou por 66%. E aquilo você consegue realmente individualizar e você vê onde você está estimulando mais o atleta, mais para ele ganhar mais velocidade, para que tipo de potência você quer dele, uma potência mais de força, mais de velocidade, né? E ele dá uma informação mais individualizada do que o RM, né? Aqui tem também da RM, que ainda é melhor do que a força isométrica. A força isométrica ainda é muito estimada. Então, aqui ele usa em cima do RM, né? Mas mesmo o RM, você tem essa questão de atletas que tem muito fortes ou muito rápidos, que acaba não dando uma individualidade adequada no RM. Por isso que essa coluna do Max Power Resistance assim, sem dúvida, eu acho que é que você consegue individualizar melhor o atleta, entender realmente o comportamento dele e conseguir obter o melhor resultado, estimular ele da melhor forma possível. Ele consegue disponibilizar para nós depois esse estudo, Luiz? Tu consegue pegar com ele? Mac, can you send us this? Yeah, and I don't know if this one is, did you guys get all a copy of the Keiser Essentials package as well? And then I'm going to send you, I think it's 14 it's all in English right now. I don't think we've changed it, but I'll send the chart, but I'll also send you what we have is the Keiser certification foundations. We have a course set up. It's all in English right now. So if there's somebody that wants to translate it into different languages, I'm all for it. But that's something that we're going to work on, where it basically gives us
a very good detailed description of how to train, what resistance training is, how does Keiser compare with iron or mass-based resistances. But this is one of the things within that. But I'll send just this chart to you guys so you have it. Okay, thank you, Mike. Anything else that you guys got? Pessoal, eu acho assim, se vocês também tiverem outras perguntas, vocês fiquem à vontade de perguntar para a gente envia para o Mac. Se de repente agora não estou, putz, tenho uma lista de coisas, agora não estou conseguindo pensar, ou depois eu vou ver a máquina de novo e de repente vai me surgir novo, não tem problema. Monte essa lista aí. A gente quer agora cada vez mais estar trabalhando junto com o pessoal dos Estados Unidos. Eles estão formando um time, né, de treinamento. Então, a ideia é a gente estar mais junto aí com vocês e estar respondendo as perguntas. Então, fique à vontade aí de fazer as perguntas que a gente passa para eles. Tá? Mac, I think it's all. Thank you very much for your time, and it's very helpful go through all these details. As you know, sometimes some just small things makes all the difference. So it is. I hope it helped the people. I think it's help. Thank you again. And I ask for them if they remember anything later, send us the question I sent to you. Yeah, just tell them, thank you guys for taking the time. Hopefully the information that we have provided helps you guys a little bit, but we're all about getting feedback as well. So if you do something with the 420 that might find interesting, please send it our way, because we're looking for as much information as we can to better our education, not only our education, but to disperse that education as well. So again, thank you, and give us some feedback for sure. Thank you. Have a great day. Thanks so much. Thank you, Mike. And I'll send you the recording as well. Yeah, I'll send the recording to everybody as well. Okay. Okay, Right. thank Thanks, you. guys. Thank you, guys. Bye. Bye-bye.